We can begin. Yes, please. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatra Deshatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very special day, very auspicious day, the day on which Lord Krishna picked up the Govardhan Hill. And Lord Krishna didn't just pick it up for a few minutes, but he held it up for 7 days and nights. Lord Krishna did not just hold up the Govardhan Hill for 1 or 2 minutes, he held it up for 7 days and 7 nights. So why? What was the purpose of Krishna picking up the Govardhan Hill? Did he just want to show us how strong he is? Just like sometimes men go to the gym and they pick up the weights, you know. So is Krishna just showing off? Is he showing us how strong he is? Men, to pick up big weights, they have to have big muscles. They have to have very big, strong arms with big muscles to pick them up. So does Krishna, Haribol, are you still there? Haribol, Kirtida, are you still there? Maharaj, can you hear me? Yes, now I can hear you. So, Krishna does not need muscles. One devotee was painting a picture of Krishna and she painted Krishna with very big strong arms, with big muscles. But Prabhupada said, no, Krishna is not like that. Картину Кришны с большими сильными мускулами, мышцами, но Прабхупада сказал, что нет, Кришна не такой. Krishna does not need muscles to pick up the Govardhan Hill. Кришне нужны мышцы, чтобы поднять холм Govardhan. He does everything by his spiritual potency. Все он осуществляет благодаря своей духовной энергии. So Lord Krishna wanted to pick up the Govardhan Hill. One of the reasons was to protect all the people of Vrndavan as well as the cows and all the other creatures in Vrndavan, because their lives were in danger.
Indra, the god of rain, had become very angry with the people of Vrndavan, and he decided he wanted to destroy everyone. Индра, Господь дождя, был очень зол на жителей Вриндавана и хотел уничтожить всех. Indra is a god in heaven, and he's in charge of rain, so he's very powerful. Да, Господь Индра на небесах, Он заведует дождем, Он очень могущественный. And the people in Vrindavan, they were preparing to do a sacrifice. Every year they would do a sacrifice for the pleasure of Indra. Жители Вриндавана готовились к жертвоприношению. Каждый год они проводили церемонию для удовлетворения Господа Индры. But Lord Krishna told them not to do it. Krishna told them, you don't need to do that. It's not necessary. The rain falls everywhere. The rain falls on the ocean. Well, the ocean doesn't do any yagya, but the rain falls there anyway. So you don't need to perform a yagya for Indra. Да, Господь Кришна сказал, что они этого не делали. Сказал, что им не нужно это делать, потому что дождь и так идет, дождь везде выпадает. Он выпадает в океан, но в океане не проходит никаких йоги. Происходит само собой в разных местах. Lord Krishna did not want the people in Vrindavan to be doing these materialistic, ritualistic, religious ceremonies. Господь Кришна не хотел, чтобы жители Вриндавана проводили эти материалистичные религиозные обряды. The people in Vrindavan are all his pure devotees, and Lord Krishna wants to see them engaging in pure devotional service. Жители Вриндавана чистые преданные, и Господь Кришна хотел видеть их занятым в чистом преданном служении. So Lord Krishna told Nanda Maharaj, you don't need to worship Indra. What we should do, we should worship the cows and the brahmanas and the Govardhan Hill. Господь Кришна сказал Махараджу, что тебе не нужно поклоняться Господу Индре, нужно поклоняться коровам, браманам и холму Govardhana. So the cows are very important, and Nanda Maharaj kept 900,000 cows. Коровы очень важны, и у Нанды Махараджа было 900 тысяч коров. So Nanda Maharaj was quite a wealthy man, because the cows, they all gave a lot of milk. And with the milk, they could make ghee, they could make cheese and yogurt, many things. Нанда Махарадж был достаточно богатым человеком, у него было много коров, а коровы дают много молока, из которых можно делать йогурт, сыр, ghee. In the Vedic culture, the cow is like a mother because she provides milk, which is so important for the maintenance to keep the health in the body. Во Вриндаване коровы почитаются словно мать, потому что они дают то, что поддерживает здоровье, все необходимое для поддержания здоровья. By drinking milk, you get a good brain. And with a good brain, you can understand spiritual knowledge. Когда пьем молоко, клетки головного мозга развиваются, и благодаря этому мы получаем духовное знание. So the cows are very important in society, and the brahmanas are also very important in society, because the brahmanas give Vedic knowledge and they guide the people materially and spiritually. Коровы очень важны, так же как и браманы, потому что браманы дают духовное знание, которые направляют, ведут людей, помогают развиваться как материально, так и духовно. Now in the Kali Yuga, there are no real brahmanas. Everybody has become a Sudra, everyone's become a worker, a labourer.
There are no qualified spiritual teachers. В Кали-югу не существует настоящих браманов. Все становятся шудрами, рабочими. Они не могут быть духовными учителями. But the Krishna consciousness movement is meant to produce people, qualified brahmanas, to train qualified brahmanas who can give proper guidance and educate the people materially and spiritually. И сознание Кришны помогает воспитывать настоящих браманов, развивать их духовно, давать духовное знание. So Lord Krishna said, worship the cows, worship the brahmanas, and also worship this Govardhan Hill. Now why would Krishna want us to worship a hill? Итак, Господь Кришна сказал, поклоняйтесь коровам, поклоняйтесь браманам, поклоняйтесь холму Govardhana. Зачем же он просил нас поклоняться холму Govardhana? We should understand this hill, Govardhan Hill, is very special. Govardhan Hill actually came from the spiritual world. Мы должны понять, что холм Govardhana на самом деле очень особенный, что он пришел из духовного мира. When Lord Krishna was telling Srimati Radharani, Lord Krishna was talking to Srimati Radharani in Goloka Vrndavan, and he was telling her that I'm going to go to I'm going to perform my pastimes in the material world. And Srimati Radharani said, I would like to come. But she said, how can I go without my Govardhan Hill, and without Yamuna River, and without Tulsi? So Lord Krishna said, they can come too. Да, Господь Кришна разговаривает со Шримати Радхарани. На Голоке Вриндавана он сказал ей, я собираюсь пробить свои вилы в материальном мире. Шримати Радхарани сказал, я тоже хочу пойти с тобой, но как я смогу пойти без холма Govardhana, без Ямуны? So the Govardhan Hill was a very huge mountain originally. And what happened, there was a great yogi named Pulastya, and he was traveling and he saw the Govardhan Hill and he thought, oh, this hill, this mountain, Govardhan, looks very nice. It would be good for me to meditate on. I could sit on the top of the mountain and do my meditation. Это на самом деле холм, изначально холм Govardhana, это огромная гора. И что же произошло? Однажды один мистик-йог, он увидел этот холм и сказал, что вот этот холм подходящий, как раз подходящий для меня, я могу сидеть на его вершине и медитировать. So the yogi wanted to pick up the Govardhan Hill and bring it to where he meditates. So Govardhan said, well, I will go with you, but if you stop anywhere, then I won't go any further. You have to leave me. Итак, этот йог хотел поднять холм Govardhana и перенести его в то место, в котором он медитировал. И холм Govardhana сказал ему, хорошо, я пойду с тобой, но если ты остановишься где-нибудь, я буду вынужден остаться на этом месте и больше никуда не пойду, не двинусь с места. So the yogi picked up Govardhan Hill and he flew off. But when he was traveling, he was flying over Vrndavan. And when Govardhan was flying over Vrndavan, Govardhan was attracted to Vrndavan and wanted to stay there. So it was arranged that the yogi wanted to go to pass urine. So he had to stop and he had to put down the hill while he went to pass urine. Итак, этот йог поднял холм Govardhana и взлетел. И когда они пролетали над Вриндаваном, Govardhan увидел Вриндаван и привлекся его красотой и захотел там остаться. И сложилось так, что мистик йог, он остановился в Вриндаване. So after he came back, he tried to pick up the hill. Govardhan said, no, I'm not going anymore. I promised you if you ever stopped anywhere, if you put me down, I would stay there. So I'm going to stay here. Maharaj, I'm sorry, could you repeat please the previous information? The mystic yog left Govardhan in Vrindavan and went somewhere. So the yogi cursed Govardhan and said, if you're going to do like that, then I curse you. That every year you will get smaller, the size of one mustard seed. Итак, когда мистик йог хотел снова поднять холм
ему Govardhan, он не смог это сделать, он ответил ему, что я тебя предупреждал, что если ты меня оставишь где-то, я больше не двинусь с места. И вместе и этот йог проклял его, и сказал, что каждый год будет уменьшаться бесконечное зерно. So we see that in the time of Lord Krishna, Govardhan Hill was very huge, and there were waterfalls, and there were many wonderful things on the hill. It was very high up in the cloud, went all the way up to the clouds. Итак, мы знаем, что во времена Кришны храм Govardhan был огромный, с него спадали водопады, там было очень много интересного, очень красиво. But every year gets smaller and smaller and smaller. И его вершины касались облаков, но каждый год он становится все меньше и меньше. And it said, when Govardhan Hill becomes level with the earth, then Kali Yuga will be in full effect. И считается, что когда храм Govardhan сравняется с землей, то это будет самый расцвет Кали-юги. So we have about 10,000 more years left before Govardhan Hill will be level with the earth. У нас осталось более 10 тысяч лет, прежде чем Govardhan сравняется с землей. And then it will be all heavy Kali Yuga, all sinful activities. И тогда мы влезем в греховной деятельности, Кали-юга будет в полном разгаре. So this Govardhan Hill is actually Lord Krishna, but it's also a great devotee. Krishna appears, he appears himself as the son of Nanda Maharaj, but he also comes in the form of Govardhan Hill. But as Govardhan Hill, he's not only Krishna, but he's also a great devotee. Кришна проявляет себя как сын Нанды Махараджи, но так же, как Govardhan, как он Govardhan. Мы должны понять, что Govardhan это и Кришна, и великий преданный. So Lord Krishna, when Indra saw he was not getting the yagya, he became very angry, and he sent clouds to pour heavy rain and to make it very cold and unbearable for the people of Vrndavan. Итак, когда Господь Индра увидел, что ему не проводят ягью, он был очень разгневан и наслал грозовые облака, дождевые облака, которые должны были проливать ему дождь. Стало очень холодно и просто невыносимо для жителей Вриндавана. So all the people of Vrindavan were very afraid. It was so cold and it was so wet, and there was this very cold wind, and heavy stones were falling from the sky, heavy stones of ice falling from the sky. And the cows were not used to that kind of weather. They were going to die. They all came to Krishna and they prayed to Krishna, please save us. So Lord Krishna promises that he will always protect his devotees, and especially he will protect the cows and the brahmanas. So in order to save everyone's life, Lord Krishna picked up the Govardhan Hill, and he called all the people and all the cows, everyone come under the hill. Just like you have an umbrella, you can come under the Govardhan Hill. Govardhan Hill will be our umbrella to protect us from the cold. Так, чтобы защитить жителей Вриндавана, он поднял топор и позвал всех коров и существ жителей, чтобы они словно под зонтиком укрылись от непогоды. So for 7 days and 7 nights, Krishna is holding up the hill. And all the devotees are there, all the gopis and all the gopas and all the cows, everyone, they're all there under the hill. Итак, в течение 7 дней и ночей Кришна удерживал холм Govardhan, и под ним спрятались все гопи и гопы, все жители Вриндавана. And they didn't feel any hunger,
They didn't feel any tiredness. They didn't feel any discomfort. They were very happy to be with Krishna. Они не чувствовали ни голода, ни усталости. Они были очень счастливы быть рядом с Кришной. Actually, Lord Krishna was happy to Lord Krishna was happy to pick up the hill because it gave him a chance to be with all of his devotees. На самом деле Господь Кришна был очень счастлив поднять холм, потому что дал ему возможность быть рядом с своими преданными. Lord Krishna has all the people of Vrndavan are devoted to Krishna, and the gopis, they love Krishna more than anyone, but they're young girls and they're not married, so they're not allowed to be with Krishna alone. Все жители Вриндавана преданы Кришне, и гопи, они любят его больше всего, но молодые девушки не замужние, и нельзя находиться рядом с Кришной наедине, рядом с мужчиной наедине. But when Krishna picked up the Govardhan Hill, all the people were together, and so the gopis were all able to be with Krishna and to enjoy Krishna's company. And after 7 days and nights, then Indra was defeated and he became humble. Before he was very proud, but now he became humble. И так через 7 дней и ночей Господь Индра был побежден, он смирился, до этого он был очень горд, но сейчас он приобрел смирение. So Krishna arranges like that for his devotees. When we become proud, when we forget Krishna, then Krishna arranges to make us humble, to take away our pride. Кришна всегда так устраивает, когда его преданные начинают гордиться, он создает такую ситуацию, что и забирает нашу гордость. Просто преданных. So Indra had to come and apologize to Lord Krishna and beg forgiveness for all his offense. И так Господь Индра пришлось прийти, извиниться, попросить прощения у Кришны за все его оскорбления. And at that time, Indra came along with Mother Surabhi, who is a cow from the spiritual world. She also came to thank Krishna for protecting all the cows. В то время Господь Индра пришел с матерью Сурабхи, это корова всех. So Mother Surabhi, she bathed Lord Krishna with the milk from her udder. И она пришла поблагодарить его за спасение коров Вриндавана, и дала Кришне молоко. And Indra, he bathed Krishna with the help of Airavrata. Airavrata is the elephant which Indra rides on. So from the trunk of Airavrata, the water came out and it also bathed Lord Krishna. Maharaj, I didn't go on that. Could you repeat this? Could you repeat once again, Maharaj? Okay, Indra uses Airavata, his elephant, to bathe Lord Krishna. И Господь Кришна попросил Айраврату, это словом, чтобы искупать Кришну. Айравата? And you can see there's a wonderful, if you go around Govardhan Hill, there's a place called Govinda Kund, and it was there that Lord Krishna bathed, that Lord Krishna was bathed. И если вы совершали парили вокруг Govardhana, то там есть место Govinda Kund, это место, где принимал омовение Кришна. 5,000 years ago, when they bathed Lord Krishna there, the Govinda Kund was all milk. Now it's not milk, now it's water there. I didn't go there, sorry. What happened with When, this place? after they bathed Lord Krishna, all the cow was using her milk to bathe Krishna. So that they made a lake. The milk from the cow made a lake. And there was a lake called Govinda Kund.
мощное озеро, которое называется Vrndavan. So the worship of Govardhan was begun by Lord Krishna himself 5,000 years ago. Так, поклонение храму Govardhanu, начало поклонения храму Govardhanu положил сам Господь Кришна 5000 лет назад. Lord Krishna taught the people of Vrndavan how to worship Govardhan Hill. Так Господь Кришна научил жителей Вриндавана, как поклоняться храму Govardhanu. He taught them to prepare many nice foodstuffs of all varieties. Он сказал, приготовили различные вкусные блюда разных видов. And he taught them to offer everything to Govardhan Hill. И он научил их предлагать все храму Govardhanu. And 5,000 years ago, when they prepared everything, they prepared many, many nice foodstuffs. Then the personality of Govardhan Hill appeared, and he began to eat all the offerings. Итак, 5000 лет назад они приготовили очень много разных блюд вкусных. Появился храм Govardhan и стал поглощать все. When you offer to the deity, does the deity come and eat everything? Когда вы предлагаете божествам, приходите божества, принимают ли они пищу? Would you be happy if the deity was to eat all the offering? Были бы вы счастливы, если божества все съели, все, что вы им предложите? Да, yes we do. So, they made a big offering for Govardhan, and Govardhan came and he had everything. And he was saying, he would say, bring more, bring more. Так, они сделали все эти приготовления, предложили храму Govardhan, и он принял все и просил, принесите больше, несите больше. And they brought more, and they brought more, and they brought more. And still it was not enough. They said, bring more. Govardhan was eating everything. И он говорил, несите еще, несите еще. И несли еще, но все-таки этого было недостаточно. If you go to Govardhan, you can see, when you go around Govardhan, there's one village there called Ani-Or. Если вы будете обходить холм Govardhan, вы увидите деревню, которая называется Ani-Or. Ani-Or means bring more. Ani-Or означает неси еще, несите больше. Because it was at that place Govardhan was eating. Потому что это было то самое место, где Govardhan принимал. And there were rivers of chutney and a big lake of sweet rice. Реки, чатни, озера сладкого риса. And another hill of gulab jamins, sweet balls. И холм, гора гулаб-джамунов, сладких шариков. Right, yes. So Govardhan was eating everything. They thought, what are we going to do? We can't satisfy Govardhan. He wants more and more. И Govardhan поглощал все, он принимал все. И жители стали думать, что же нам делать? Недостаточно того, что он приносит, он есть все больше и больше. But then they remembered, oh, we did not put any tulsis. Quick, get some tulsis, put some tulsis there. Тут они вспомнили, что они не положили ни листочка тулси. И сказали, быстро несите тулси. So when they put the tulsis there, then immediately, Govardhan belched, went, indicating he was satisfied, now had enough to eat. И тогда, когда они положили тулси, тогда сразу же Govardhan насытился, это было понятно по предзаконным отрывкам. И он был удовлетворен. But the people of Govardhan were very happy, the people of Vrndavan were very happy because Govardhan had personally appeared to accept their worship and to accept their offerings. И жители Вриндавана были очень счастливы, потому что лично храм Govardhan явился
и принял их предподношение. They thought this is better. He said, we have worshipped Indra for many years. We worshipped Indra every year for many years. Indra never came one time to accept our offering. Они подумали, что мы поклонялись Господу Индии очень много лет, и он ни разу не пришел лично, не появился, чтобы принять подношение. But this Govardhan, we just worshipped him the first time, and he's come. We're able to see him. We have darshan. It's a blessing. It's a benediction for all of us. А тут с первого раза мы сделали подношение храму Govardhana, он появился, принял наше подношение, это установилось для нас благословение. So the people of Vrndavan were very happy to worship Govardhan Hill, and Lord Krishna taught them. Lord Krishna offered his obeisances to Govardhan Hill. He bowed down. И жители Вриндавана были очень счастливы поклоняться храму Govardhana, и Господь Кришна принес ему свои поклоны. The Govardhan Hill is Krishna himself, but Krishna himself is bowing down to himself. Because Krishna is teaching all of us how to worship the Govardhan Hill. And then they all circumambulated. They all went round the Govardhan Hill. They brought the cows and the brahmanas and everyone, and they all went round the Govardhan Hill chanting the holy names. So, in the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya also came to see Govardhan Hill. And when Lord Chaitanya saw Mahaprabhu, saw the Govardhan Hill, he would recite the verse from the Srimad Bhagavatam, which is sung by the gopis, how they glorify Govardhan Hill. И когда Господь Чайтанья увидел холм Govardhan, он процитировал стихи Шримад Бхагаватам, который был произнесен гопи, которые прославляли холм Govardhan. The gopis describe Govardhan Hill that he's the very best of all the devotees of Lord Hari. И гопи описывали холм Govardhan как самого лучшего преданного Господа Хари. He is called Hari Dasa Varya. Yeah, there are many devotees called Haridas, just like Prahlad Maharaj and Yudhisthira Maharaj. They are also Haridas. But the gopis say, Govardhan Hill, he is Haridasa Varya. He's the very best of all the devotees of Lord Hari. He's the best because he provides everything for the maintenance, for the nourishment, for the benefit of the cows, as well as the people of Govardhan, Vrndavan. In the times of Lord Krishna, there would be waterfalls there on the Govardhan Hill, and the people could drink the water, and the cows also would drink the water and feel refreshed. And the hill also provides nice grass for the cows. The cows like to graze and to wander on the hill, so the hill is very kind to accept the cows there. And Govardhan Hill also provides
fruit, many fruits grow there, and flowers, and different herbs and vegetables. They all grow there. Также на самом деле Govardhana были фрукты, овощи. Все там росло. And that hill is marked with the footprints of Lord Krishna and Lord Balaram. И на этом холме зачтены остались следы Господа Кришны и Господа Баларама. So there's a verse like that in the 10th canto Srimad Bhagavatam, sung by the gopis. И так это записано в 10-й главе Шримад Бхагаватам, говоря о Бхагаватам. So Lord Chaitanya, when he would circumambulate when he would go around Govardhan Hill, he would chant that verse, which was sung by the gopis. И там Господь Чайтанья, когда обходил холм Govardhan, цитировал этот стих про эти годы. It's in the 10th canto Srimad Bhagavatam, 21st chapter, verse number 18. 10-е из Шримад Бхагаватам. What? 24, Глава 24, and verse 18. 18 стих. Hantra yamadrira adari haribhasya varya yadrama Krishna charanam bhajan here. Like that, it's a very nice verse. You can read it yourself. Очень хороший стих, прочитайте его, пожалуйста. So, Lord Chaitanya, one time Lord Chaitanya was staying in Puri, and one man came, another devotee named Shankarananda Saraswati. He came there and he brought Lord Chaitanya two very unusual gifts. One was a stone from the Govardhan Hill, and the other was a necklace of conch shells. Однажды Господь Чайтанья, во время пребывания Господа Чайтаньи в Пури, он встретился с одним человеком, который принес ему два подарка. Один был камень с холма Govardhana и ожерелье. Just a necklace, I'm sorry, what necklace? Shankarananda Saraswati. Это был Shankarananda Saraswati, and he gave him two presents, the stone from Govardhan and the necklace. A stone from the Govardhan and the necklace of the conch shells, very small conch shells. Он подарил ему камень с холма Govardhan, если не ошибаюсь, ожерелье из очень маленьких раковин. So Lord Chaitanya was very happy to get these presents, and he kept this stone of Govardhan, he kept it with him for 3 years. And sometimes he would put the stone on his head, sometimes he would put it over his eye, sometimes he would smell it. And he said this stone is directly the form of Lord Krishna. He said this stone is very transcendental. It's not of this material world. It is the body of Krishna. So after 3 years, Lord Chaitanya gave the stone of Govardhan and the necklace, he gave them to Ragunath Das Goswami. And he told Ragunath Das Goswami, he said that, if you worship this stone, you will see Lord Krishna in this stone. You will see the body of the form of Lord Krishna in this stone. And Lord Chaitanya told Ragunath how to worship. He said you get 1 jug of water, and you get also the flowers from the tulsi tree, the manjaris, and you offer them with the water.
Я сказала, научил Распознать, преклоняться тому камню, он сказал, взять немного воды и с манджари, подносить ему. And so Lord Chaitanya said that is first class worship. When you offer 8 manjari flowers and very nice water. И он сказал, что это очень хорошее поклонение, подносить 8 цветочков манджари и воду. It is said Lord Chaitanya, whenever he would hold the stone, he would think of Vrndavan, he would cry, and tears would come from his eyes. So they said that stone would always be wet with the tears from the eyes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Господь Чайтанья держал в руках этот камень, он всегда вспоминал Вриндаван, и слезы причем из его глаз, и камень был постоянно влажным от слез. So when Lord Chaitanya gave these things to Ragunath, Ragunath would worship every day, and he would also feel great ecstasy. He could understand he was so fortunate to be given these things by the hand of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Господь Чайтанья дал Рагунату Госвами, он поклонялся ему каждый день и чувствовал большой экстаз, поклоняясь ему. Он был очень счастлив, Господь Чайтанья. Lord Chaitanya, Raghunath Das understood that by Lord Chaitanya giving him that stone, he was telling him that you can go to Vrndavan. He was giving him a place in Vrndavan. И когда Господь Чайтанья дал ему этот камень, Рагунат Госвами понял, что ему нужно отправиться во Вриндаван, найти там место. And the necklace of very small conch shells, by giving this to Raghunath Das, Lord Chaitanya was telling him that you have the shelter at the lotus feet of Srimati Radharani. И когда Господь Чайтанья дал ему ожерелье из раковины, таким образом он сказал, что ты должен понять прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани. So in this way, Raghunath came to Vrindavan. Now, at one point, Raghunath was even thinking that he would go to Vrindavan and he would jump off Govardhan Hill and commit suicide, because Lord Chaitanya had left the world. Lord Chaitanya had finished his pastimes and he left the world. So Raghunath thought, I will go to Vrindavan and I will jump off the Govardhan Hill and commit suicide. Итак, Рагунат Госвами хотел пойти во Вриндаван, и причина, по которой он хотел пойти на Govardhan и спрыгнуть с него, чтобы покончить жизнь самоубийством, так как Господь Чайтанья покинул этот мир и прекратил закончил проводить свои игры, закончил свое времяпровождение в этом материальном мире. But when Raghunath came to Vrindavan, he met Rupa and Sanatana Goswami. And Rupa and Sanatana Goswami, they would not let him commit suicide. Когда Рагунат пришел во Вриндаван, он встретил Рупу и Санатана Госвами, которые не позволили ему покончить жизнь самоубийством. They told him Lord Chaitanya did not approve of anyone committing suicide. Они сказали ему, что Господь Чайтанья никогда не одобряет, если кто-то кончал жизнь самоубийством. Об этом не одобряют. And Sanatana Goswami described, he said, you know, at one point I was also going to commit suicide. I wanted to throw myself under the wheels of Lord Jagannath's Rath Yatra chariot, but Lord Chaitanya would not allow me. И Санатана Госвами сказал, знаешь, был момент, когда я тоже хотел покончить жизнь самоубийством, броситься под колеса колесницы Радхаяты. Но Господь Чайтанья не позволил мне это сделать. Lord Chaitanya told the devotees, no one gets the love of Krishna by committing suicide. So Raghunath came to Vrindavan and he met Rupa and Sanatan, and he was able to tell Rupa and Sanatan about Lord Chaitanya's final pastimes in Jagannath Puri.
Когда Рагунат пришел в Вриндаван, встретился с Рупой Санатаной, он был готов рассказать им, он смог им рассказать о последних моментах жизни Chaitanya Puri. Then later on, Krishnadas Kaviraj came there, and Krishnadas Kaviraj heard also from Ragunath about the pastimes of Lord Chaitanya, and he could write everything in his book, the Chaitanya Charitamrita. Несколько позже Кришнадас Кавирадж также появился, и Рагунат слышал от Рагунаса с вами о Господе Чайтане, и потом впоследствии он написал эту книгу Чайтanya Чаритамрита. So another devotee, we were saying about the Rupa and Sanatana, the two brothers. Sanatana is the elder brother of Rupa Goswami. So Sanatana Goswami, he would every day he would walk around the Govardhan Hill. Мы говорили о Рупе Санатане Госвами. Санатана это старший, а два брата Санатана это старший брат, и он каждый день обходил вокруг холма Govardhana. Every day it was his vow to go around the Govardhan Hill. Even in his old age, he was going around, and it's like 24 kilometers. It takes, even for a young person, it will take 4.5 hours. И каждый день Санатана Госвами обходил вокруг холма, это была его клятва, и даже уже до преклонного возраста он продолжал это делать. А холм Govardhan это примерно 24 километра, и для молодого человека это занимает, пройти холм Govardhan примерно 4,5 часа. So Sanatana was very determined. Every day he had to walk around the Govardhan Hill. But he was getting old, and it was becoming very difficult for him. But he did not want to give it up. He did not want to stop. Так Санатана Госвами был очень решителен в своем намерении обходить холм Govardhan каждый день. И он делал это, но он старел, и вскоре ему стало очень сложно обходить холм. So then Lord Krishna appeared to him, and Lord Krishna told him that now you're old, you don't need to do all this. You don't need to do all these things so much, because you're an old man now. Перед ним предстал Господь Кришна и сказал: сейчас ты уже состарился, сейчас ты старый, тебе не нужно делать эти вещи больше. But Sanatana Goswami was arguing. He said, no, I have to do it. It's my vow. I cannot break my vow. I promised Lord Krishna every day I would go around the Govardhan Hill. Санатана Госвами сказал: нет, я не могу прекратить, потому что это моя клятва. Я поклялся Кришне, что буду, и поклялся Господу, что буду каждый день обходить вокруг холма. So then Lord Krishna said, here, Lord Krishna brought a stone from Govardhan Hill, and he told Sanatana, this stone is not different from the Govardhan Hill. Тогда Господь Кришна принес камень с холма Govardhana, сказал его Санатане и сказал, что этот камень не отличен от холма Govardhana. So he told Sanatana, you just go around this stone, you don't need to go around the whole mountain every day. И он сказал Санатане, просто обходи вокруг этого камня, не нужно обходить целую гору вокруг этой горы. And Lord Krishna also put his footprint in the stone. You can see the stone, it has the footprint of Lord Krishna in it. Когда Господь Кришна оставил свой след на этом камне, вы видите, что на камне есть след Господа Кришны. That Govardhan Shila is still there today. You can see it in the temple of Radha Damodar in Vrndavan. До сих пор можете видеть камень. Maharaj, could you repeat this? The stone which Sanatana Goswami was given by Lord Krishna, which is from the Govardhan Hill, has the footprint of Lord Krishna in it. Из камня, который Господь Кришна дал Санатане, издал свой след. So you can see that stone today. It's there in the Radha Damodar temple in Vrndavan.
камень. Вы можете увидеть его там. So, some devotees in ISKCON, they also worship stones from the Govardhan Hill. Некоторые преданные также поклоняются камню с холма Govardhana. But you have to be very careful. Нужно быть очень осторожным. If you take a stone from the hill, you have to replace it with the same weight of gold. If you take a stone from the mountain, whatever the weight of the stone is, you have to replace that stone with the weight of gold. Да, если вы берете какой-то камень, нужно быть очень осторожным. Если вы берете какой-то камень с холма, вы должны заменить то же количество золота. It's also said, if we neglect to worship the Govardhan, if we don't observe this festival, if we don't worship the Govardhan Hill, then we may be bitten by poisonous snakes. Но также говорится, что если мы пренебрегаем поклонение холму Govardhana, упускаем фестиваль, то мы можем быть укушены ядовитой змеей. Govardhan Hill can assume many forms, and Govardhan Hill can take the form of the snake. It can also take the form of a wild animal. Холм Govardhana принимает разные формы. Он также может принять форму змеи или дикого животного. And it can also take the form of rocks which fall from the top of the mountain. So if we don't worship the Govardhan Hill, we may be affected, we may be bitten by the snakes, or attacked by the wild animals, or hit by the rocks. И если мы не поклоняемся холму Govardhana, мы можем быть укушены змеями, или нас могут атаковать дикие животные, или камни. So before Srila Prabhupada left the body, he had a very strong desire to go around the Govardhan Hill. Когда Шрила Прабхупада оставлял тело, у него было очень сильное желание обойти вокруг холма Govardhana. Today we are observing the Govardhan Pooja, but 2 more days we will observe the disappearance of Prabhupada. Сейчас мы начинаем Govardhana Pooja, проводим Govardhana Pooja, но через несколько дней день ухода Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada loved very much the Govardhan Hill, and he loved to go around the Govardhan Hill, and he loved to offer this festival, the festival of Govardhan Pooja, for the pleasure of everyone. Шрила Прабхупада очень любил холм Govardhana, любил обходить вокруг него и любил проводить этот фестиваль для удовлетворения преданных. So it's very nice to see that you're having a festival here in Kamchatka. Very nice to see you've all come together to observe the Govardhan Pooja. Я очень рад, доволен, что у вас на Камчатке тоже проводится фестиваль, что вы собрались все вместе, чтобы провести Govardhana Pooja. Are there any questions? Есть ли вопросы? Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Харе Кришна, Гуру Махарадж, thank you very much for your lecture. Мы живем на Камчатке, здесь много гор, вулканов. К сожалению, здесь нет холма Govardhana. We live in Kamchatka and there are a lot of hills and mountains here, but unfortunately there is no Govardhan Hill. There's no what? Govardhan. Huh? Like, there are a lot of mountains here, but there is no such mountain like Govardhan Hill. Govardhan. Oh. But we make our own Govardhan. We build a Govardhan. I'm sorry, Guru Maharaj. Could you repeat, please? We make our own Govardhan Hill. There is no natural hill, but we make a Govardhan Hill. Природного Govardhana нет, но мы создаем свой. Джай. Можете показать? Сами
Yes, we have made Govardhan. Maharaj, can you see? Oh yes, oh very nice. Okay, very good, yeah. And the deities also as well. Jai. Mataji has new graces of the deities. Very nice. Wonderful. Я все показываю. Тут не показываю. Очень хорошо. Да, в общем, я частями видел. Вот. Мы живем в материальном мире, и некоторые из нас на Камчатке, где кругом тамагуна, вулканы извергаются. We live in the material world, and some of us in Kamchatka, here is the real Tamaguna and the volcanoes. There are two volcanoes, and they are erupting. Постоянно меняется погода, и земная кора в подвижном состоянии. The weather is changing constantly, and the surface of the earth is moving. Зима 9 месяцев и очень тяжелые гуны, которые влияют на нас очень сильно. Winter lasts during 9 months. 9 months and 9 months. 9. And this is really, these facts really influence on us, Tamaguna. Мы можем замечать, как люди приезжают сюда вдохновленные, и через некоторое время видно, как их энтузиазм, настроение меняется. We can see that people come here, they are very enthusiastic, but later we can observe that their mood has changed. В общем, очень сложно нам здесь живется, и сложно держать садхану. It's very difficult to live here and to follow our sadhana. А также заниматься духовной практикой, потому что приходится выживать, и гуны очень сильно давят. Because it is also very difficult to make our spiritual practice, because gunas affect us very strongly. Вопрос. And the question is, Как выйти из-под влияния гун материальной природы? how can we avoid the influence of the gunas of material nature? Well, How Krishna can influence? Krishna says in Bhagavad Gita that we have to surrender to Him. By surrendering to Krishna, then we can cross over the material energy. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мы должны предаться Ему. Предав Кришне, мы выйдем из-под влияния материальной энергии. As soon as we take up devotional service without falling down, then we immediately come to the level of Brahman and we surpass the modes of material nature. И как только мы занимаемся преданным служением без падений, мы достигаем уровня Брахмана и избавляемся от влияния материальной природы. So devotional service will pick us up out of the material world and put us on the transcendental platform. Преданное служение поднимает нас из материального мира и помещает на трансцендентную платформу. But we have to be very steady in our Krishna consciousness. We cannot be Krishna conscious 1 minute and then in Maya the next. We have to be fully in Krishna consciousness. Но мы должны быть очень тверды в сознании Кришны. Мы не можем быть 1 минуту в сознании Кришны, а затем впадать в Майю. Мы должны быть тверды. We have to really want Krishna. We have to be able to say no to Maya. Быть с Кришной. Мы должны сказать нет Майи. So that takes some determination. We have to be determined, enthusiastic, and we have to be patient also. Мы должны быть решительны, энтузиастичны и терпеливы также. We have to be patient because it takes some time for us to get free of the material energy. Мы должны быть терпеливы, потому что, чтобы освободиться от материальной энергии, требуется время.
We're very attached, we're very conditioned, we've been here in the material world a long time. Мы очень привязаны, мы очень обусловлены. Мы были здесь в материальном мире очень много времени, очень долго. But if we take up the process of bhakti yoga with faith and conviction, then we can easily get free of the material energy. Но если мы занимаемся, если мы принимаем процесс бхакти-йоги, мы с уверенностью и с верой, то мы сможем освободиться от материальной природы. Krishna helps. When we want to sincerely help to get out of the Maya, Krishna will help. If we call out to Krishna, Krishna will help us. Кришна помогает нам. Если мы реально хотим избавиться от тисков Майи, то Кришна поможет. But some people, they want to hold on to Maya. They don't want to let go of Maya. They want to hold on to the Maya and they want Krishna as well. Но некоторые люди, они хотят держать Майю, держаться за Майю и также получить Кришну. So we have to be willing to let go of the attachment. We have to be willing to let go of our material attachments. Мы должны реально хотеть, на самом деле хотеть ставить все свои привязанности, все свои материальные привязанности. It is certainly possible to get free of Maya, to get free of the material energy is possible. The only effective way to get free of the material energy is by surrendering to Krishna. И на самом деле это реально избавиться от Майи. Единственный способ сделать это предаться Кришне. So surrender to Krishna means to accept everything favorable for Krishna's service. Предаться Кришне означает принять все благоприятное для служения Кришне. We have to give up everything which is not favorable for Krishna's service. И мы должны оставить все неблагоприятное для то, что является неблагоприятным для служения Кришне. We have to know only Krishna can protect us. Мы должны знать, что только Кришна может нас защитить. And only Krishna is maintaining us. И только Кришна нас поддерживает. We're not maintaining, it's not us, we can't do anything. Krishna does everything. Это Кришна все делает. We have to hold on to Krishna. Мы должны держаться за Кришну. So we have to be humble, we have to be gentle and humble and know that Krishna is the master and we're trying to be a servant. Мы должны быть смиренными, понимать, что Кришна это хозяин, а мы должны быть пытаться его служить. And we should have no desire other than what Krishna desires. Мы не должны иметь желания отличных от желаний Кришны. Don't be independent of Krishna, but be dependent on Krishna. Будьте зависимыми от него. So that is the meaning of surrender. Krishna came to speak Bhagavad Gita, to tell all of us to surrender. Это означает предание. Кришна говорит, просит нас в Бхагавад-гите, говорит нам, что мы предались ему. So to surrender properly, we have to awaken some transcendental knowledge. И чтобы предаться должным образом, мы должны пробудить трансцендентное знание. And we will need also some detachment. И нам нужна некая непривязанность, отрешенность. Sometimes we think, I want to go back to Godhead, but I want to take my dog with me. Я хочу отправиться в духовный мир Господу, но я хочу с собой собрать свою собачку. We're thinking, I'll go back to Godhead, but let me bring all my family, my home, my car, everything. Мы говорим, я отправился к Господу, но позвольте мне забрать свою семью, машину, то, что я
We have to let go. We have to let go of the material energy. So chanting Hare Krishna, how to let go of material energy? We have to hold on to Krishna. If we hold tight to Krishna, then we can let go of Maya. There's a story. One time, the bear, you know, we have a lot of bears there in Kamchatka, right? So the bear, he came by and he saw that there was this plate with fruit on it, and he thought, oh, nice apples, and he went and he took the apple. But he went to bite the apple. It wasn't a real apple. It was one of these plastic apples. And the bear was trying to eat it, but you know, no taste. It's just plastic. But it looked like a real apple. He didn't want to let go. So then after some time, he came by and there was a tree, and there were so many apples growing on the tree. But he had the plastic apple. He didn't want to let go of the plastic apple. So how could he get the real apple on the tree? He's holding the plastic apple. We are also like that a little bit. We are holding Maya, we are holding the material energy. We're thinking, this is mine, this is my pleasure. We don't want to let go. We don't want to let go. But we have to let go if we want to hold on to Krishna. So we encourage all of you, take shelter of Krishna, chant the holy name, and worship Krishna, read the books about Krishna. Any other question? Okay. Okay, so if there are no more questions, we will finish. We can stop here. Huh? Thank you very much. Okay, thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Go back to Vrinda ki. Haribo, God Premanande. Thank you very much.